and welcome to Kwararafa Television News Hour. I am Sophia John with the news presentation. First, the headlines. Taraba woman rescued from trafficking ordeal in Côte d'Ivoire. Alias sends 6 commissioner nominees to Benue Assembly. Plus, Defense Minister warns against last-minute deployments for election security. And now, the news in full. The Taraba State government announces the interception of suspected child trafficking case. The Taraba State Ministry of Women Affairs and Child Development, in collaboration with the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons, has rescued a Taraba woman, Blessing Njuma, from a vulnerable situation in Côte d'Ivoire. The Commissioner for Women Affairs and Child Development disclosed this during a press briefing in Jalingo, where she also announced the interception of another suspected child trafficking case. The National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons Commandant, Juventus Yitnoir, said the agency intervened after the case went viral on social media. Blessing said she traveled to Benin City in search of work and was offered a cleaning job in Côte d'Ivoire, but discovered on arrival that the job was different from what she was promised. She alleged that she and others were pressured into sleeping with men, prompting her to attempt an escape. Preparations are in top gear for the 3-day Ministers' Conference of the Christian Association of Nigeria, CAN, Taraba State Chapter, scheduled to begin tomorrow in Jalingo. The conference, themed "The Church and the State, Partners in God's Plan in a Changing World," is expected to bring together about 850 ministers from the 16 local government areas and 2 development areas of the state. Our correspondent, Rejoice Useni-Yaru, tells us more. Participants from around the state are arriving, registering and making final preparations ahead of the conference. Speaking, the chairman of the Central Working Committee, Bishop Dr. Innocent Solomon, described the conference as an important platform for strengthening unity and reconciliation within the body of Christ. This is one of the most strategic events that the CAN Taraba said is hosting, and the intention is to strengthen unity within the body of Christ, strengthen reconciliation, ensure peace, forgiveness, and collaborative leadership. We all need one another. Everybody has something to contribute to the development of the church, development of the states, and we have a stake to do it. He said the conference would provide an opportunity for fellowship, reflection, dialogue, and capacity building, while encouraging participants to embrace positive change and contribute to the development of the state. CAN saw the burden, the vision to bring Christian leaders together at different levels of their leadership so that we can hear and be impacted by archbishops, bishops, great leaders who have excelled in their own ministries and career to bring to bear the grace of God upon the people and the leadership of the church in Taraba State. So it's going to be awesome. It's going to be transformative. It's going to really be a revival. It's going to be something that will bring immense change and transformation in the body of Christ in Taraba. So we are highly expectant. We expect that Taraba would never be the same. We want not only spiritual revival, we want economic revival, we want transformative activity in the course of this that would change the destiny of Taraba State. The conference is expected to feature prominent Christian leaders and public figures, including Governor Abu Kifas, former Cross River State Governor Donald Duke, former CAN President Pastor Ayo Orisa Jafo, Archbishop Benjamin Kwashi, Archbishop Ignatius Ayo Kaigama, and Bishop David Abioye. I am Rejoice Useni-Yaru. And now on to national matters. Benue State Governor Hyacinth Alia has transmitted the names of 6 commissioner nominees to the State House of Assembly for consideration and confirmation. Zape Upa, the Chief Press Secretary to the Speaker of the House, Alfred Mberga,
stated this in a statement. The governor requested the House to give the nominees prompt and favorable consideration in accordance with its constitutional responsibility. The statement stated that the submission of the commissioner nominees comes as the Alia-led administration continues to consolidate its cabinet and strengthen the machinery of government for effective service delivery across the state. The nominees are expected to replace some of the Executive Council members who resigned to contest various elective offices during the primary elections. Muslim and Christian leaders in Borno State have called on their followers to embrace peaceful coexistence, stressing that religious harmony is essential to achieving sustainable development in the state and country. The religious leaders made the call at an interfaith gathering organized by the Secretary of the Christian Association of Nigeria, Borno State Chapter, Special Apostle Joshua Akere Dolu, as part of activities marking his episcopal consecration as the sixth leader of the Cherubim and Seraphim Movement Church in Maiduguri. Speaking with journalists after the event, Akere Dolu said the gathering was aimed at bringing Christians and Muslims together to discuss peace, mutual respect, and peaceful coexistence. Akere Dolu said his philosophy was that humanity should come before religious differences, stressing that people should first recognize one another as creations of God. Also speaking, the Jumat Imam of the Federal Government College, Maiduguri Central Mosque, Ali Isa, said Borno's experience with more than a decade of insurgency had underscored the importance of religious harmony and peaceful coexistence. Nigerians interested in acquiring digital skills can apply for free training through the federal government-backed Digital Training Academy, which offers government-sponsored learning licenses in partnership with Coursera. The program is part of the National Skilling Project and is designed to help Nigerians develop skills that can improve their employability and opportunities in the digital economy. According to the Academy's official website, 36,000 Nigerians are to be enrolled in the program, with training covering more than 10 skill areas across all 37 states. The program is fully sponsored by the federal government, meaning successful participants do not pay for the learning license. Federal Capital Territory Minister Nyesom Wike has ordered the demolition of houses built on designated water channels in Abuja. He warned that structures obstructing waterways will be removed. Wike gave the order during a press briefing at his office after inspecting areas affected by flooding in parts of the FCT following heavy rainfall. The minister, in a video posted by Nigerian Affairs Journal, said his inspection showed that some property owners had blocked channels designated for water flow under the Abuja Master Plan. Wike said the recent flooding had exposed the consequences of blocking waterways, adding that the affected structures will be demolished. The Federal Competition and Consumer Protection Commission has flagged possible manipulation of cement prices in Nigeria following a 3-month investigation into the rising cost of the building material despite the country's substantial production capacity and limestone deposits. The commission said its preliminary findings showed that the prevailing prices of cement could not be fully explained by market conditions, prompting it to open a further investigation into possible anti-competitive practices in the sector. The findings followed a cross-border study conducted by the FCCPC's Anti-Competitive Practices Department in response to widespread complaints over the high cost of cement. In a statement issued by the FCCPC Director of Corporate Affairs, Ondaje Ijagu, the Commission said the study compared Nigeria's cement market with those of Kenya, Tanzania, South Africa,
Egypt, Morocco, Algeria, and Togo. The study examined factors including limestone availability, population production capacity, consumption, and retail prices. We will now go on a break, and when we return, the news will continue. Please stay with us. This is Kwararafa Television. Welcome back. The news now continues. The Minister of Defense, General Christopher Musa, retired, has warned security agencies against relying on last-minute deployments for election security. According to him, securing elections cannot be achieved through last-minute security deployments, insisting that lasting election security requires months of intelligence-led planning and coordination. Musa stated this while delivering the keynote address at the Blueprint newspaper seminar on security. The minister said election security must not be treated as an event-limited emerging threat. He said the changing nature of security threats had made it necessary for election preparations to go beyond the physical protection of polling units. Suspected Boko Haram insurgents have attacked Gaya community in Hong local government area of Adamawa State, killing a police inspector and 7 civilians. The chairman of Hong local government area, Aliu Saad, confirmed the attack. Saad said the attackers invaded the community at night, set 2 houses ablaze and killed 8 people. He disclosed that the military police, hunters, and other security agencies had been deployed to the area to search for the attackers. The Adamawa State Police Command also confirmed the attack. The police spokesperson said the command will provide further details as more information became available. The latest attacks adds to the security challenges confronting Hong local government area, which has witnessed repeated attacks linked to insurgency in recent months. And now, on to entertainment news. Afrobeat superstar David Adeleke, popularly known as Davido, has described the re-election of his uncle, Osun State Governor Ademola Adeleke, as a remarkable victory achieved against formidable political opposition. Davido stated this while addressing journalists at his country home following the governor's victory in the August 15 Osun State governorship election. Congratulating his uncle, the singer described the contest as a difficult battle, claiming that several prominent political figures rallied against the incumbent governor. The singer attributed Adeleke's victory largely to the support of Osun voters, whom he praised for standing by the governor and protecting their votes during the election. He said the level of support for the Adeleke family was overwhelming, adding that he became emotional several times while witnessing the events of election day. And now, on sports news. Senegal have appointed France's 1998 World Cup winner Patrick Vieira as head coach, the country's football federation announced Tuesday, succeeding Pape Thiaw, who was dismissed after the World Cup.
The appointment of Vieira, who was born in Senegal, is a strategic move, the federation said in a social media post, aiming to establish a high-level technical staff in line with our country's supporting ambitions. They said his main mission will be to revitalize the team after Senegal's bruising loss to Belgium in the last 32 of the World Cup. Tia was sacked less than 2 weeks later. The 45-year-old former Senegal international had taken over as national team boss in 2024. The Senegalese Football Federation (FSF) president said at the time that toxicity had surrounded the team at the World Cup after Thiaw demanded a pay rise. Italian goalkeeper Guglielmo Vicario joined Juventus from Tottenham Hotspur on a one-year loan with an option to make the move permanent, the two clubs said on Tuesday. The Italy international, 29, is expected to take over in goal from Michel De Gregorio for the Serie A side, who will play in the Europa League this season, having failed to qualify for the Champions League. At Spurs, Vicario was usurped by Antonin Kinski as first choice towards the end of the last season under Roberto De Zerbi, as the North London side narrowly avoided relegation from the Premier League. The shot-stopper joined Tottenham in 2023 from Empoli after previous stints at Udinese, Venezia, Perugia and Cagliari. He made 117 appearances for the Premier League team, keeping 29 clean sheets and playing a crucial role in the club's Europa League success in 2025. To end the news, here is a recap of our main stories. Taraba woman rescued from trafficking ordeal in Côte d'Ivoire. Alias sends 6 commissioner nominees to Benue Assembly. And Defense Minister warns against last-minute deployments for election security. Thanks for staying with us. Please stay tuned for the translated version of the news in Hausa. From me is good night.
labaran duniya kai tsaye daga nan Kwararafa TV. Fatima Muhammad nace sunana. Farko muhimman kanunsu. An ceto wata mata 'yar jihar Taraba daga rikicin fataucin mutane a ƙasar Cote d'Ivoire. Za ku ji yadda gwamnan jihar Benue ya tura wakilan kwamishinoni 6 zuwa majalisar dokoki jihar. A fannin tsaro, ministan tsaro ya yi gargaɗin kan tura sojoji a lokacin da ya kamata don tsaron zaɓe. Yanzu kuwa ga cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin jihar Taraba ta sanar da ceto wata 'yar jihar Blessing Danjuma daga wani yanayi mai hatsari a ƙasar Cote d'Ivoire, bayan da aka yi zargin cewa an yaudare ta da tayin aikin yi. Ma'aikatar harkokin mata da ci gaban yara ta jihar ce ta gudanar da aikin tare da haɗin gwiwar hukumar yaƙi da safarar mutane ta ƙasa. Kwamishiniyar ma'aikatar harkokin mata da ci gaban yara ta bayyana hakan yayin wani taron manema labarai a garin Jalingo, inda ta kuma sanar da cewa hukumomi sun daƙile wani sabon lamari da ake zargi yana da alaƙa da safarar yara. Kwamandan hukumar yaƙi da safarar mutane ta ƙasa Juventus Itno ya ce hukumar ta shiga cikin lamarin ne bayan labarin ya bazu sosai a kafafen sada zumunta. Wannan ya taimaka wajen jawo hankalin hukumomin da abin ya shafa zuwa ga halin da matar ke ciki. Blessing ta kuma ce ta je Benin City ne domin neman aikin yi, inda aka ba ta tayin aikin tsaftace muhalli a Cote d'Ivoire. Sai dai ta ce bayan isar ta ƙasar ta gano cewa aikin da aka kai ta ya bambanta da wadda aka yi mata alƙawarin kafin tafiyarta, inda ta yi zargin cewa ita da wasu mutane da ke tare da ita an matsa musu lamba su riƙa yin lalata da maza, lamarin da ya sa ta yi ƙoƙarin tserewa. Hukumomi sun ce matakin ceto da kuma bincike na daga cikin ƙoƙarin kare waɗanda ke cikin haɗarin safarar mutane da kuma cin zarafi. To da muka je ga batun gwamnatin tarayyar ƙasar, gwamnan jihar Benue Hansit Aliya ya tura sunayen mutane 6 da ya gabatar domin zama kwamishinoni zuwa majalisar dokokin jihar Benue domin a tantance su tare da tabbatar da naɗin nasu. Zafi Opa, babban sakataren yaɗa labarai na kakakin majalisar Alfred Imbaga, shi ya bayyana hakan cikin wata sanarwa. Gwamnan ya buƙaci majalisar da ta yi wa waɗanda aka gabatar da sunayensu cikakken nazari cikin gaggawa, tare da yin hakan bisa tanadin kundin tsarin mulki. Sanarwar ta ce gabatar da sunayen sabbin kwamishinoni na daga cikin matakan da gwamnati Aliya ke ɗauka domin ƙara inganta tsarin majalisar zantarwa, tare da ƙarfafa ayyukan gwamnati domin samar da ingantaccen hidima ga al'ummar jihar. An ce waɗanda aka gabatar da sunayensu za su maye gurbin wasu daga cikin membobin majalisar zantarwar jihar da suka yi murabus daga mukamansu domin neman takarar wasu kujeru zaɓe a lokacin zaɓen fidda gwani. Matakin na zuwa ne yayin da gwamnatin jihar ke ci gaba da sake tsara majalisar zantarwar domin cike guraben da aka samu da kuma tabbatar da ci gaba yadda ya kamata a faɗin Benue. Da muka je jihar Borno kuwa, shugabannin musulmai da kiristoci a jihar sun yi kira ga mabiyansu da su rungumi zaman lafiya da jituwa. Kana su mai da hankali kan cewa haɗin kai tsakanin mabiya addinai na da muhimmiyar rawa wajen samun ci gaba mai ɗorewa a jihar da Najeriya baki ɗaya. Shugabannin addinai sun bayyana hakan ne a wani taron haɗin kan addinai da sakataren ƙungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Benue ya shirya. An gudanar da taron ne cikin jerin shirye-shiryen bikin naɗa Akiredolu a matsayin shugaba na 6 na cocin na Chirombin da ke Maiduguri. Da yake magana da manema labarai bayan taron, Akiredolu ya ce an shirya taron ne domin haɗa musulmai da kiristoci wuri guda domin tattauna batutuwan zaman lafiya da kuma mutunta juna da kuma yadda za a ƙarfafa zaman tare a cikin al'umma. Akiredolu ya ce falsarar ita ce ya kamata ɗan adam ya kasance a gaba kafin bambancin addini. Yana mai cewa ya kamata mutane su fara ganin juna a matsayin halittun Allah kafin su yi la'akari da bambance-bambance na addinin su.
'Yan Najeriya masu sha'awar koyon dabarun zamani na iya neman gurbin samun horaswa kyauta ta Cibiyar Horar da Ƙwarewar Zamani ta Gwamnatin Tarayya, wadda ke bayar da lasisin koyon darussa da gwamnati ta ɗauki nauyinsu tare da haɗin gwiwar dandalin koyarwa na Coursera. Shirin na daga cikin aikin ƙasa na bunƙasa ƙwarewa, kuma an tsara shi ne domin taimakawa 'yan Najeriya su samu ƙwarewar da za ta inganta damar samun aikin yi da kuma buɗe musu hanyoyin samun damarmaki a tattalin arzikin zamani. A cewar shafin intanet na cibiyar, ana shirin shigar da 'yan Najeriya 36,000 cikin shirin, da za a koyar da su darussa da suka shafi fannoni sama da 10 na ƙwarewar zamani. Horaswar za ta kasance ga mahalarta daga dukkan jihohi 36 na Najeriya da kuma haɗe da babban birnin tarayya Abuja. Ministan babban birnin tarayya Abuja Wike ya ba da umarnin rushe gidaje da sauran gine-ginen da aka gina a kan hanyoyin da aka tanada domin wucewar ruwa a Abuja. Ya ce ba za a bar gine-ginen da ke tare hanyoyin ruwa su ci gaba da kasancewa ba. Wike ya ba da umarnin ne yayin wani taron manema labarai a ofishinsa, bayan ya duba wasu wuraren da ambaliyar ruwa ta shafa a sassan babban birnin tarayya sakamakon ruwan sama mai ƙarfi da aka samu. Wike ya ba da wannan umarnin ne yayin taron manema labarai a ofishinsa bayan ya duba wasu wurare da ambaliyar ruwa ta shafa a sassan birnin tarayya. Ministan ya ce binciken da ya gudanar ya nuna cewa wasu masu kadarori sun toshe hanyoyin da aka ware domin wucewar ruwa a ƙarƙashin tsarin babban birnin Abuja. Ya ce irin wannan aiki na iya hana ruwa bin hanyarsa yadda ya kamata, tare da ƙara haɗarin ambaliya. Wike ya ce ambaliyar ruwa da aka samu a baya-bayan nan ta bayyana illar da ke tattare da toshe hanyoyin ruwa da gine-gine. Ya ce gine-ginen da aka gano suna kan hanyoyin ruwa da aka tanada za a rushe su domin buɗe hanyoyin da ruwa zai riƙa bi. Ministan ya kuma yi gargaɗin cewa duk wani gini da ke tare ko toshe hanyoyin ruwa ba zai samu kariya daga matakin gwamnati ba. Ya ce matakin na daga cikin ƙoƙarin gwamnati na rage barazanar ambaliya da kare rayuka da ƙadarorin mazauna Abuja. Hukumar kare haƙƙoƙi masu amfani da gasar ciniki ta tarayya ta nuna yiwuwar yin amfani da farashin siminti a Najeriya, bayan wani bincike na tsawon watanni 3 kan hauhawar farashin kayan gini duk da yawan samar da kayayyaki da kuma ma'adinan dutse a ƙasar. Hukumar ta ce bincikenta na farko ya nuna cewa ba za a iya cikakken bayani game da farashin siminti da yanayin kasuwa ke ciki ba, wadda hakan ya sa ta fara wani bincike kan yiwuwar ayyukan hana amfani da fannin. Binciken ya biyo bayan wani bincike da sashen ayyukan haƙƙoƙin masu amfani da gasar ciniki na FCCPC ya gudanar kan ƙorafe-ƙorafe da ake yi kan tsadar siminti. A ci wata sanarwar da daraktan harkokin kamfanoni na FCCPC Ondaje Ijagu ya fitar. Hukumar ta ce binciken ya kwatanta kasuwar siminti ta Najeriya da ta Kenya, Tanzania, Afirka ta Kudu, Masar, Morocco, Algeria da kuma Togo. Binciken ya binciki abubuwan da suka haɗa da samuwar dutse mai daraja, yawan jama'a, ƙarfin samarwar amfani da kuma farashin dillalai. Labaran duniyar ana kallon shi kai tsaye daga nan Kwararafa TV. Za mu ɗauki sakonni idan muka dawo labaran duniyar zai ɗaura a dakanci. Mission system hacking.
na Kwararafa, zaɓinka na farko. Madalla barkanmu da dawowa yanzu kuwa za mu je kai tsaye ga fagen tsaro a Najeriya. Ministan tsaro na Najeriya Janar Christopher Musa mai ritaya ya yi gargaɗin hukumomin tsaro da kada su dogara da tura jami'ai a lokacin ƙarshe wajen samar da tsaro a lokacin zaɓe. Ya ce ingantaccen tsaron zaɓe ba zai samu ba ta hanyar matakan da ake ɗauka a gaggauce kafin ranar zaɓen ba. Janar Musa ya ce tabbatar da tsaron zaɓe mai ɗorewa na buƙatar shirye-shirye da haɗin gwiwa na tsawon watanni, tare da amfani da bayanan sirri wajen ganowa da kuma magance barazanar tsaro tun da wuri. Ya bayyana hakan ne yayin gabatar da babban jawabi a wani taron ƙarawa juna sani kan tsaro da jaridar Blueprint ta shirya. Ministan ya ce bai kamata a ɗauki tsaron zaɓe a matsayin wani aiki da ya takaita ga ranar kada kuri'a kawai ba. A cewarsa tsari ne da ya kamata ya kasance a ci gaba tun kafin ranar zaɓe, domin baiwa hukumomin tsaro damar yin shiri da tantance barazana da ka iya tasowa. Idan muka je jihar Adamawa kuwa, wasu da ake zargi 'yan ƙungiyar Boko Haram ne sun kai hari a garin Gaya da ke ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa, inda aka kashe wani sufeto 'yan sanda da farar hula 7. Rahotannin kafafen yada labarai na ranar Talata 18 ga watan Agusta sun tabbatar da faruwar harin da kuma adadin waɗanda aka kashe. Shugaban ƙaramar hukumar Hong Aliyu Sa'ad ya tabbatar da harin, inda ya ce maharan sun shiga cikin al'ummar ne da dare. Ya bayyana cewa maharan sun kuma ƙona gidaje 2 a yayin harin, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 8. Sa'ad ya ce an tura jami'an soji, 'yan sanda, mafarauta da sauran hukumomin tsaro zuwa yankin domin gudanar da bincike da neman waɗanda suka kai harin. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ma ta tabbatar da faruwar lamarin, tana mai cewa za ta fitar da ƙarin bayani yayin da ake samun cikakken bayani. Harin ya ƙara jefa ƙaramar hukumar Hong cikin jerin yankunan da ke fuskantar matsalar hare-haren 'yan ta'adda a jihar Adamawa. Rahotannin tsaro sun nuna cewa Hong na daga cikin wuraren da aka samu hare-hare da suka shafi tashe-tashen hankula a shekarun baya. A halin yanzu dai hukumomin tsaro na ci gaba da aikin neman maharan, yayin da ake ƙoƙarin tabbatar da tsaron al'ummar yankin. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce za ta sanar da jama'a ƙarin bayani yayin da sabon bayani kan harin ya samu. To da muka je ga fagen nishaɗi, fitaccen mawaki na zamani David Adeleke, wanda aka fi sani da Davido, ya bayyana sake zaɓen kawunsa gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke a matsayin wata gagarumar nasara da aka samu duk da ƙalubalen adawar siyasa daga manyan 'yan siyasa. Davido ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da manema labarai a garin su, bayan nasarar da gwamnan ya samu a zaɓen gwamnan jihar Osun da aka gudanar ranar 15 ga watan Agusta. Mawakin ya taya kawunsa murnar samun damar ci gaba ta jagorantar jihar. Da yake bayyana yadda zaben ya kasance, Davido ya ce takarar ta kasance fafatawa mai wahala, inda yake cewa wasu fitattun 'yan siyasa sun haɗa ƙarfi wajen adawa da gwamna mai ci. Sai dai ya ce duk da wannan adawa, Adeleke ya samu damar samun nasara. Mawakin ya danganta nasarar gwamna da irin goyon bayan da masu zaɓe a Osun suka bashi, inda yake yabawa al'ummar jihar saboda tsayawa tare da gwamnati da kuma kare kuri'unsu yayin zaɓen. To yanzu kuwa za mu je kai tsaye ga labarin wasannin duniya. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Senegal ta naɗa Patrick Vieira, wadda ya lashe kofin duniya tare da Faransa a shekarar 1998, a matsayin sabon babban kocin ƙasar. Vieira, wadda aka haifa a Dakar ta Senegal, zai maye gurbin Pape Thiaw, wadda aka sallama bayan Senegal ta fice daga gasar cin kofin duniya. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Senegal ta bayyana naɗin Vieira a matsayin wani mataki na dabarun inganta ƙungiyar, da nufin kafa ƙwararrun ma'aikatan horaswa masu matsayi na ƙasa da ƙasa waɗanda za su dace da burin Senegal na samun ci gaba a fannin wasanni.
Babban aikin Vera shine farfado da kungiyar bayan rashin nasarar da ta yi da Belgium a zagaye na 32 na kofin duniya. Wannan zai kasance karo na farko da tsohon kaftin ɗin Faransa zai jagoranci wata kungiyar ƙasa a matsayin babban koci, bayan da ya taɓa horar da kungiyoyi a Ingila, Faransa da Italiya. Papetu ya karɓi jagorancin kungiyar Senegal a shekarar 2024, amma an sallame shi bayan fitar ƙasar daga gasar kofin duniya. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Senegal ya kuma bayyana a lokacin cewa yanayi mai cike da tashin hankali ya dabaibaye ƙungiyar yayin gasar, bayan Theo ya nemi ƙarin albashi. Yanzu Vera zai fara aikin gina sabuwar ƙungiyar Senegal domin tunkarar manyan gasannin da ke tafe, yayin da ƙasar ke da burin ci gaba da kasancewa cikin manyan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na Afirka. Nan kuwa mai tsaron ragar Italiya Guglielmo Vicario ya koma Juventus daga Tottenham Hotspur a matsayin aro na tsawon shekara guda, inda yarjejeniyar ta kunshi damar da Juventus za ta iya amfani da ita wajen mayar da ciniki na dindindin a ƙarshen kakar wasa. Ƙungiyoyin biyu sun tabbatar da kammala cinikin ranar Talata. Vicario mai shekaru 29 zai koma gasar Serie A, inda ake sa ran zai fafata da Michele Di Gregorio ko kuma ya karbi matsayin babban mai tsaron ragar Juventus. Ƙungiyar za ta buga gasar Europa League a wannan kakar bayan ta kasa samun gurbin shiga gasar zakarun Turai. A Tottenham, Vicario ya rasa matsayinsa na farko a raga a ƙarshen kakar da ta gabata, inda Antonin Kinska ya fara samun fifiko a ƙarshen sabon kocin Roberto Di Zerbi. Vicario ya shiga Tottenham ne a shekarar 2023 daga Empoli, bayan da ya taɓa taka leda a Udinese, Venezia, Perugia da kuma Cagliari. A cikin shekarun da ya yi a Tottenham, Vicario ya buga wasanni 117, inda ya kare raga ba tare da an zura masa ƙwallo ba a wasanni 29. Ya kuma taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa ƙungiyar lashe gasar Europa League a shekarar 2025, wanda ya kawo ƙarshen dogon jiran Tottenham na lashe babban kofi. To da wannan rahoton muka kammala labaran duniyar, amma kafin nan ga bitar muhimman kanunsu. Ta farko kun ji cewa an ceto wata mata 'yar jihar Taraba daga rikicin fataucin mutane a Cote d'Ivoire. Kana kun ji Haisit Aliya ya tura wakilan kwamishinoni 6 zuwa majalisar dokokin Benue. Kana fannin tsaro kun ji ministan tsaro ya yi gargaɗi kan tura sojoji akan lokaci yadda ya kamata domin tsaron harkokin zaɓe da ke tafe. Ta madadin waɗanda suka tallafa, Fatima Muhammad Nace nake muku fatan mu kwana lafiya daga nan Kwararafa TV.